Naam, natumai Jumamosi yako inakwenda vyema pale popote ulipo. Hujambo na karibu kwenye Mbiu Weekendi. Mimi ni Beldena Wayeula. Na sehemu nyingi za nchi ziliamkia gizani bila stima baada ya hitilafu za umeme kuripotiwa mwendo wa saa 4 usiku wa jana kote nchini. Shughuli za usafiri katika kiingilio kikuu cha ukanda huu Afrika, uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA, zilikwama huku ukosefu wa umeme kutoka kwa mitambo ya jenereta ikikwamisha shughuli. Ingawa baadaye leo asubuhi umeme ulirudi katika uwanja wa ndege wa JKIA baada ya kampuni ya KPLC kusema huduma hiyo ilirudishwa mwendo wa saa 9 usiku. Taarifa kutoka kwa Wizara ya Kawi ilisema kwamba ukosefu wa stima ulitokana na usumbufu wa mitambo yake uliopelekea kupotea kwa nguvu za umeme nchini kote. Na kutokana na ukosefu wa nguvu za umeme kuanzia jana usiku, hali iliyoathiri sekta ya uchukuzi katika uwanja wa ndege wa JKIA, Waziri wa Uchukuzi Kipchumba Murkomen amechukua hatua dhidi ya baadhi ya maafisa wakuu wa halmashauri ya viwanja vya ndege nchini KAA. Akizungumza na wanahabari baada ya mkutano wa bodi ya KAA, Waziri Murkomen alitangaza mabadiliko ya uongozi katika halmashauri hiyo, akimteua Henry Ogoe kama kaimu mkurugenzi mkuu wa halmashauri hiyo. Wakati huo alifutilia mbali kandarasi ya mkurugenzi mkuu wa zamani Alex Gitari. By mutual consent again, the contract of Mr. Engineer Fred Odawa, who has been the General Manager, Project and Engineering Services, has been terminated, and his place, Engineer Samuel Mochache, has been appointed in an acting capacity. Again, Fred is here, and I had a conversation with him. Is here, and again, this was by mutual consent. I do not believe in the culture of backing and shouting at people. Where things can be done in an orderly manner, it's possible to do so. It's possible to make changes in a more cultured manner. So I want to thank you, Fred, and Alex, for the sacrifice you're making to our country. We are not judging you. We are not punishing you. We are just creating an opportunity for others to also try and see whether they can turn around the situation at the Kenya Airports Authority. Further, the following changes have also been effected in the management of the airports in the country. Abel Gogo, the airport manager at Jomo Kenyatta International Airport, now moves to Mombasa International Airport. So Abel Gogo was here. He took me through what we are doing at the airport earlier. And now he moves to serve in Mombasa International Airport. Madam Selina Gore, the airport manager Kisumu International Airport, now moves to Jomo Kenyatta International Airport as the new manager of JKIA. Number 3, Mr. Peter Wafula, the airport manager Mombasa Airport, moves to Kisumu International Airport, again in the same capacity. These changes take effect immediately. More changes will follow in the coming days. Further, in order to ensure that a similar incident is not replicated, it has been decided that the 2 generators that were procured more than 2 years ago be immediately commissioned. Again, I have further directed the board to work on the staff attitude, mentorship and motivation to improve productivity. And myself and the PS will be coming back to the airport in the next few days, next week, to have a meeting with the entire staff. And we want to know exactly what really demotivates our KA staff and why really so many people complain about services at the airport. Number 3, I assure the country that the world that we have taken measures to enhance capacity of technical experts in the engineering department to ensure that such incidents do not occur. Na mbunge wa Iyala Kanini Kega amewakosoa wenzake kutoka eneo la Mlima Kenya ambao wanapinga mazungumzo ya maridhiano yanaendelea kwa sasa kati ya mrengo wa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja. Kulingana na Kega, hiyo ndio njia mwafaka ya kuleta na kudumisha amani nchini. Amesema kuwa wanasiasa wa eneo la Mlima Kenya wanastahili kuweka mikakati ya kuendeleza maendeleo katika eneo hilo badala ya kuwa mstari wa mbele kupinga mikakati ya amani nchini. Ametoa wito kwa wenzake kuwasilisha matakwa yao kwa kamati inayohusika kwa mazungumzo hayo.
the former the constituencies that I used to represent formerly, Kieni, is disadvantaged. You know, it's supposed to be split. We are not having that kind of a discussion. We are not hearing anything of that kind. Every other day we are hearing, oh, we don't want the handshake, we don't want nusu mkate, and it has been very clear. The former Prime Minister has said that he doesn't want to be part of government. The President has been very categorical that the handshake will not yield, you know, to splitting of or sharing of government. And I think it's a high time our people should now know that the elections of 2022 is long gone. It's over a year. We should not even be discussing about 2022. Actually, we should be discussing about 2027. That His Excellency Rigiji should convene a meeting of our people. And we have a common memoranda that we are going to present to the dialogue team. We should have a meeting to tell our governors that they should donate land, you know, for the industrial parks. We will be left behind because already other areas, groundbreaking has been done. Our people are still discussing about 2022, you know, who won, who did not win. I mean, honestly, it's a discussion that now we need to upscale. Na kwingineko, Rais William Ruto anaendelea na ziara ya ukanda wa Nyanza na Magharibi. Leo Rais aliandamana na ujumbe wake katika kaunti ya Busia ambako alianzisha miradi mbalimbali ya maendeleo katika ziara ya siku 5. Akiwa sehemu ya Port Victoria mapema leo asubuhi, alianzisha bandari ndogo ya Mulhoba kusaidia jamii wavuvi katika ziwa Victoria kupata sehemu ya kujiandaa kwenda kuvua samaki na mahala pa kuweka vifaa vyao. Alikuwa ameandamana na waziri mwandamizi Musalia Mudavadi. Kuna watu wamekuwa wakilaumu Rais wa Jamhuri ya Kenya kwamba serikali yake haijumulishi Wakenya wote. Wanatumia neno la Kizungu kusema inclusivity ama lack of inclusivity. Pia kuna yule Lunani pia alikuwa pale, yeye pia ni mwenyekiti wa Kenya Yearbook, shirika katika serikali ya William Ruto. Na kwa majirani wetu pia kuna ndugu zetu, kuna Owalo, jirani wetu hapa, ameweka mkono wake kwa uteuzi wa yule atakuwa mwenyekiti wa Central Bank, Musangi, Andrew Musangi. Na hapa kwa jirani wetu, kama ni security ya Kenya, nyinyi wenyewe mnajua, Rais amemteua jirani wetu Mwema Ogola kama mkubwa wa majeshi yote katika Kenya. Sasa hiki Kiingereza kirefu, inclusivity ama lack of inclusivity, nyinyi watu wa Budalangi, Rafael ukiwemo, wewe unaonaje? Serikali ina tume ambazo zinafanya upelelezi na kuangalia mambo ya ufisadi. Ni vizuri tupeane nafasi kwa zile tume, kama ni DCI, kama ni EACC, wafanye kazi yao. Kama wewe haukufanya kosa, hautakosa usingizi. Lakini kama wewe ulihusika na mambo mengine, basi usingizi utatoroka. Na hatutaki watu watumie ukabila kujikinga. Kwa sababu wakati uchunguzi unaanzwa, mtu anaanza. Na baadhi ya viongozi kutoka mrengo wa Kenya Kwanza wanasema bunge la kitaifa litajukumika kikamilifu kuhakikisha mawaziri wanatekeleza wajibu wao ipasavyo na watatumia bunge kuuliza maswali na kuwakosoa. Akizungumza mjini Embu akisambaza basari, mbunge wa Dagoretti Kusini John Kiarie anasema bunge sasa lina nafasi ya kuhakikisha mawaziri wanatumikia Wakenya, na wasipofanya hivyo watafika bungeni na kuulizwa maswali. Mheshimiwa Kwirembo endete
hivi leo 25th August 2020 400,000. Any minister who shall have any allegations of corruption will have to carry their own cross. It does not matter whether they are Kenya Kwanza or whatever else they are. We as Kenya Kwanza MPs are first members of parliament representing our constituencies, and as such, we shall be vetting our ministers according to the roles we are given of oversight as members of parliament. Jambo la pili, we shall not entertain the pompous display of arrogance by members of the cabinet. And as such, members of cabinet shall be appearing before parliament to answer on the roles that have been delegated to them by His Excellency the President. Bipartisan talks ambazo zinaendelea, sisi kama serikali ya Kenya Kwanza na wajumbe kwa jumla katika bunge ya taifa tunayaunga mkono, na mambo yale ambayo watazungumzia wakijadiliana yataletwa katika bunge ya taifa National Assembly tupitishe ama yafanyiwe marekebisho. Lakini ya muhimu ni kwamba hata kama mazungumzo yanaendelea, upande wa Azimio ama upande wa Kenya Kwanza, kila upande imeleta wale ambao wanajua wanakona ujuzi wa kuwasimamia. Haya kijiri, kizaza kilitanda wakati mwakilishi wa kike kaunti ya Kirinyaga Jerry Maina alipoandaa zoezi la kutoa ufadhili wa masomo katikati ya barabara baada ya kunyimwa nafasi ya kuingia uwanja wa chuo cha anuai cha Kamigwa ambacho kipo chini ya usimamizi wa kaunti. Shughuli hiyo ilifanyika katika chandara kimoja cha wageni wakuu waliofaidi na usaidizi wa fedha za elimu wakisimama kando ya barabara inayounganisha barabara ya Kutus na Kirinyaga. Polisi walilazimika kuifunga barabara hiyo ili kuruhusu shughuli hiyo kuendelea. Mwakilishi huyo alilaumu kaunti kwa kumnyima nafasi hiyo kuhudumia watu wake. Hapa Kirinyaga sio kwako peke yako. Hapa Kirinyaga ni kwa hawa watu ambao leo umewafanya wakae nje. Watu ambao leo umekataa kufungua Kamigwa Polytechnic. Watoto ambao hawana wazazi wasipewe bursaries. Watoto ambao ni PWDs wasipewe bursary. Na nikwambie uache kutumia vijana wa watu. Kama una vita na mimi, kuja wewe mwenyewe ama utume watoto wako. Mimi nakuheshimu manake uko na miaka 60, miaka ambayo imetosha ukuwe mama yangu. Kwa hiyo wewe pia jipe heshima. Na kama upendi Gasheri, wachana na yeye. Mimi shughuli zako ukifanya sikuji, zangu usitumane. Tunahusunika kama wakaaji wa Kirinyaga kwa sababu women rep wetu Mheshimiwa Gasheri alikuja akaomba ground pale Kamigwa akapewa, lakini akaoza rais watu wake wafunge gate na weke tent kwa barabara ili kusema ni governor amekataa na uwanja watu wa Kirinyaga wasipewe bursaries, na alikuwa anakuja kupatia bursary watu wako disabled na less fortunate in the society. Na katiba ya mwaka 2010 ya Kenya haijatekelezwa kikamilifu miaka 13 baadaye. Huu ni ujumbe kutoka kwa viongozi na wanaharakati mbalimbali kwenye sherehe za miaka 13 za ujio wa katiba mpya zilizoandaliwa na mashirika ya kijamii katika taasisi ya mazingira. Walitaka kufuatwa kwa sheria, kuheshimu haki za binadamu. We always talk about it in that way, that the second liberation ended with the promulgation of the Constitution. And my question is, did it end or begin? Was the Constitution an end in itself, or was it instrumental? How much of the Constitution has been implemented? You know, human rights. How much of human rights has been implemented? Land rights. How much? And you can go on and on and on, every aspect, all those chapters of the Constitution. And I bet it's like about 30 to 40%. Those talks you are having at Bomas and all these things that you are doing are utterly useless. The only thing we have failed to do is to take over the instrument of the state and implement the vision that we have had. The first time we have realized
that the so-called development partners, including foreign embassies, their interest is no longer what it was when we were struggling to have a new constitution. Democracy, rule of law, and good governance. Their interest has changed. Their interest is what is called stability in the country. And now, as long as the business is taken care of, and as long as there's some sort of stability, then everything is okay. We must start having a conversation, not around whether we want a leader of opposition, because how do you have a leader of opposition when there's no opposition in parliament? We only have the majority and the minority. You don't have government in parliament in the theory that we use. The conversation we should be having is, do we want to continue the presidential system or do we want to go parliamentary? Kwingineko, wakazi wa mitaa ya Njiru, Choka huko Ruai, kaunti ya Kiambu, walifanya kama mchezo wa paka na panya walipokimbizana na maafisa wa polisi waking'ang'ania unga. Hii ni baada ya lori lilokuwa limebeba unga kuhusika kwenye ajali ya barabarani sehemu hiyo. Wakazi walichukua nafasi hiyo na kuiba mbadali ya unga wa sima kabla maafisa wa polisi kuwasili. Wakazi walisikika wakiwaomba maafisa wa polisi wawape muda wa dakika 5 zaidi kutekeleza uwizi wa mali hiyo adimu, wakidai kuwa wana njaa na bei ya unga wa mahindi imepanda. Tunataka unga, una get, tuko njaa bana. Huyu mzee hakuna sara anaenda hapa insurance inasimamia hiki kitu, unaona. So kama insurance inasimamia unga, then Wakenya wapatiwe unga manze. Hao makarawa tuondoke hapa tukule bana. Na ile kitu natuuma, maskari wanakuja haraka. Wangechelewa kidogo, alafu wanatena wanaita tear gas bwana. Na huku si maandamano. Ingekuwa fadhali hii gari ikianguka Jakaranda ndio walete tear gas, lakini hapa Choka si tunakula tu na amani bwana. Mbona wamekuja haraka? Na hii ni baadhi ya raia bwana, watu wakule. Shida iko wapi? Mungu akituletea mnakuja mbio. Na tukienda kuiba mnatoa. Na kamati ya ugatuzi kiongozwa na seneta wa Wajir Sheikh Abbas umefanya ukaguzi wa miundombinu mjini Eldoret, mji huo kutarajiwa kuwa jiji. Abbas anasema mji huo umefikia vigezo vya kuwa jiji, na sasa kamati hiyo wanasubiria ripoti ya mazingira ili kubaini iwapo mji wa Eldoret upo tayari kuwa jiji. Kaunti ya Uasin Gishu inatarajiwa kumaliza miradi ya maji ili kuhakikisha mji huo una maji ya kutosheleza wakazi kabla ya kupandishwa ngazi. We want to elevate Eldoret to a city. The Senate team is here, the devolution committee, which I share. We have come to inspect the facilities. Unfortunately, today we've got the right time that there's big cargoes coming here to this airport, and that shows that Eldoret is ready to be a city, and it has improved its status. I think we want to thank the Kenya National Cargo Association Group for doing this wonderful job. I understand there are a lot of challenges here, and I want to tell the KRA and all the concerns that at least we need to promote trade in this country. Chairman wetu ataandika report na sisi wanakamati wa kamati hii. Tukishamaliza tutapatia bunge itapitisha, lakini vile tumechambua na kuangalia Eldoret imefika kiwango sasa lazima iwe city. Sisi tungependa kuwauliza viongozi wa Uasin Gishu County, haswa gavana wenu ajaribu asukume yale mambo ambayo yamebakia kidogo. Nadhani baada ya miezi 6 hivi Eldoret itakuwa city na itakuwa imeendelea. The Senate committee to give us the power to become city status, and I'm very happy that these things are happening together with the CS and the rest. Na wakulima wa miwa eneo la Nzoia, kaunti ya Bungoma, wanatarajia Rais William Ruto kuangazia masaibu yao na kutatua changamoto za fedha zinazoikumba kampuni ya sukari ya Nzoia Sugar. Rais William Ruto anatarajiwa kuzuru kaunti ya Bungoma katika ziara yake ya magharibi mwa Kenya, na wakulima wa miwa wanataka rais kufutilia mbali deni la shilingi bilioni 1.1 ambalo limelemaza operesheni ya kampuni ya Nzoia, huku wafanyakazi wa kampuni hiyo wakilalama kuwa hawajalipwa mishahara ya mwaka mmoja na miezi 9. Wakulima pia waliouza mazao yao ya miwa kwenye kampuni hiyo bado hawajalipwa marupurupu yao. Sisi wakulima tunaomba ya kwamba kitu ya kwanza, pesa ya mkulima.
Sisi tunadai hii factory, mimi nikigeta miwa yangu hapa na wakulima wengine. Kwa uchungu sana tunadai hii factory 380 million. Tunamuomba rais unapokuja, kabla tuongelee kitu ingine, utupebe hiyo pesa, sababu pia sisi ni Wakenya, tuna haki ya kuishi katika hii nchi. Na tuishi katika hii kaunti kama tunaishi katika nchi ya jirani. Tunaomba utuletee pesa yetu ambayo tunadai. Hii kiwanda ni kiwanda ya serikali na 80%. Kama wakulima tulifurahia sana tuliposikia ya kwamba His Excellency the President Mheshimiwa William Ruto anatembelea sisi. Sisi hatujalipwa tangu mwaka jana mwezi wa 3 hadi wa leo. Sasa akija na yeye ndio baba, yeye ndio mwenye kiwanda, tunatarajia ya kwamba akiingia shida zetu za malipo zitaisha. Tuna matumaini kwamba kuja kwa president kutatusaidia, shida zetu zitaisha, watoto wetu wataenda shule wasome, tutaanza kuishi kama Wakenya, tutaanza kuishi kama wafanyikazi. Saa hizi hatuishi kama wafanyikazi. Ile kitu ya maana kabisa tunaomba rais akija ni ku-revive the factory, pesa ianze kuflow. Na bodi ya elimu ya ngazi ya juu imetia saini mkataba wa maelewano na eneo bunge la Sotik ili kutoa ufadhili kwa wanafunzi wasiojiweza kupitia fedha za maendeleo zinazotumwa kwa kaunti kutoka serikali kuu. Mbunge wa Sotik Francis Sigei anasema maelewano hayo yatapunguza visa vya wanafunzi kuacha shule na kukosa karo. Akizungumza katika shule ya upili ya wavulana ya Kaplong, mkurugenzi wa HELB Charles Ringera anasema fedha watakuwa na wapa wanafunzi wa Sotik itakuwa ziada kando na yanayopewa na serikali kuu kupitia HELB. MOU itatusaidia kusaidia wanafunzi na wasa wale ambao wako na shida ya kulipa school fees. CDF kwa constituency tunapatia 40% ya pesa ambayo inakuja hapa. Kwa hivyo na tayari tumelipa hawa wengine. Na ubaya tu ni pesa ni kidogo na hatuwezi kulipa kila mtu. Lakini tutaangazia kwanza wale ambao wako na shida, background yao ambao ni poor, lazima wawe number 1 priority yetu. MOU vile inasaidia ni kwamba CDF inatenga kiasi fulani ya pesa ya kuja kucomplement ile national government imepatia watoto wa Sotik. Because national government imepatia watoto wa Sotik. Lakini unakumbuka national government iko na limitation. Kwa hivyo venye ile national government is a revolving fund, hata hii ya Sotik itakuwa revolving fund. Na huku maandalizi ya mkutano mkubwa wa mabadiliko ya tabia nchi unatarajiwa mwezi ujao jijini Nairobi yakiendelea, Wakenya wametakiwa kupanda miti kwa wingi kuambatana na mikataba ya utendakazi iliyotiwa saini na maafisa wakuu wa wizara. Chuo cha mafunzo cha utalii ni mojawapo ya taasisi zilizotwikwa jukumu hilo, ambapo wanapanda miche zaidi ya 400 kwa kila taasisi nchini. Chuo hicho kilianzisha zoezi la upanzi wa miche maarufu kila mtu miti 30, ambapo kila mfanyakazi anatarajiwa kupanda miche 30 na kuitunza kabla ya kuhusisha wanafunzi kupanda miche kufikia miti 12,000. Every member of staff should at least plant 30. So our minimum for the institution is 30, but we intend to do more. And we are doing this in support of the President's clarion call, as well as the climate change that is facing all of us. As an institution, we want to contribute to reduction in carbon emission, as well as sinking that carbon so that the climate we live in is safe. We have been doing this exercise by in small bits, and we thank the President for the directive that has also enhanced what you have been doing with our students and the staff. And we are looking forward to seeing a better cover around our compounds and also within the surroundings where we are surrounded. We also commit to see whether we can help those who can't afford to plant. We are targeting 12,000. That is what the Kenya Utalii College signed with the Ministry of Tourism, Wildlife and Heritage in our performance contract for the financial year 2023-2024. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Taarifa zaidi ni mwendo wa saa 1 kamili. Mimi ni Beldin Walieula. Kwaheri.